ありがとうございます。ジョン・アントニオ・ブリセーニョ首相におかれましては、ご来日をいただきましたことを心より歓迎を申し上げます。長年にわたる日本の大切な友人であり、心より歓迎を申し上げます。お国が1981年にイギリスから独立されると同時に、我が国はお国を国家承認をいたしました。翌年の1982年には外交関係を開設したところであります。本年は日本中米交流年という記念すべき年であります。日本と中米5カ国が外交関係を樹立してから90年ということになっております。そのような記念すべき年でありますが、大阪・関西万博のナショナルデーに合わせて、首相閣下がご来日になったということが、ベリーズの魅力を日本、そして世界に発信する機会となることを期待いたしております。我が国といたしましては、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持・強化していくために、価値・原則を共有するベリーズとの連携をさらに強化したいと思っております。本日は率直な意見交換が行えることを期待をしております。Thank you, Mr. Prime Minister. And on behalf of my government and the people of Belize, we want to thank you for welcoming us here in Japan. Japan has indeed been one of our most closest allies, and as you rightly said, Mr. Prime Minister, that Japan recognized Belize and we signed formal diplomatic relationship in 1982. Belize, like Japan, believes in certain fundamental principles such as democracy, peace, world order, and to create friendship among different countries and peoples. So while Japan has a very long history, a proud history, and Belize being such a very young democracy, we do have a lot in common and we share common principles. I want to thank your government and the people of Japan for the bilateral cooperation that we've had over the many years, addressing fundamental issues such as climate change, sustainable development, and other issues that we both believe are very important for both countries. And certainly the issue of many of your JICA volunteers that come to Belize, I must commend that program, because many of the JICA volunteers, when they come to Belize, they go and work in the most remote areas, and also they become a part of the community, and they become friends. And I am proud to tell you, Mr. Prime Minister, that many of your volunteers have become our personal friends. And as I mentioned earlier, last year I had the privilege to visit your beautiful country for 2 weeks. And Belize is hot, but for the summer, Japan is hotter. And your JICA volunteers, the ex-volunteers, they accompanied us for the entire 2 weeks, and it shows the friendship that we have built amongst our people. 報道です。願います。ただいまより石破内閣総理大臣とブリセーニョ・ベリーズ首相による共同記者発表を行います。まず石破内閣総理大臣より、続きましてブリセーニョ首相からご発言をいただきます。それでは石破総理お願いいたします。大阪・関西万博ナショナルデーの機会にベリーズのブリセーニョ首相にお迎えをできましたことを大変嬉しく思っております。日本とベリーズは価値や原則を共有する重要なパートナーであります。法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序が挑戦を受けております中において、昨年の日本カリブ交流年、本年の日本中米交流年を契機に、両国のハイレベル対話が積み重ねられ、日本ベリーズ間の連携が強化されるということは非常に心強いことであります。先ほどの会談におきましても、国際社会を分断と対立ではなく、対話と協調に導くことの重要性を確認するとともに、経済協力、
人物交流等々、さまざまな分野で両国関係を発展させるということで一致をしたところであります。この後、知日化であり、また東アジア情勢も造詣が深い首相との間で、インド太平洋情勢をはじめとする地域情勢に関しても、率直な意見交換を実施をする予定でございます。国連安保理改革、気候変動など、国際社会における共通の課題に関する協力についても議論を深めたいと考えております。日本とベリーズは人的にも、あるいは物的にも、さらに関係を強化してまいりたいと思っております。今後、首相の来日を機に、一層緊密に協力連携をしたいと考えております。ありがとうございました。続きまして、ブリセーニョ首相、お願いいたします。Mr. Prime Minister Shiba, thank you so much for your kind words of support and friendship. Members of the media, ladies and gentlemen, let me start by extending our heartfelt thanks to the government of and people of Japan for your warm hospitality. My visit comes at an opportune time as we celebrate the Japan-Sika Friendship Year, for it provides us with the opportunity to reflect on the strong partnership between our countries. Our countries are bound by shared values like democracy, peace, mutual respect, and a deep commitment to international cooperation. Today, we reaffirm our intention to further strengthen this relationship in key areas, including economic, cultural, and educational exchange, as well as regional security. One of the most urgent priorities we addressed is climate change, a crisis that we live with daily. A low-lying coastal state, Belize is among the most vulnerable countries in the world. Sea level rise, extreme weather events, and biodiversity loss threatened by our development and the well-being of our people. Japan's leadership on global climate action and its commitment to support developing countries, including Belize, is appreciated and respected. Belize will join Japan to advocate for a global system that delivers timely, accessible, and fair climate financing to the countries that need it most. Belize will work closely with Japan to promote climate resilience, particularly in areas such as renewable energy, sustainable infrastructure, and nature-based solutions. Equally important, we will work with Japan on the important work of preserving a rules-based international order. Belize fully supports Japan's efforts to promote dialogue and diplomacy in addressing regional and global challenges. And likewise, I'd like to point out that Belize continues to support Taiwan in its right to self-determination. We look ahead, confident that the friendship between Belize and Japan will continue to grow as we advance our partnership and efforts to build a more sustainable, peaceful, and inclusive world. I thank you. ありがとうございました。以上をもちまして、石破総理とブリセーニョ首相の共同記者発表を終了いたします。